Trace FM fast with the hits. Tuko ndani ya Bartalk Cliff the Cliff. Jemo ule mse, it's another Thursday. Yeah, throwback. Leo ni siku gani? Leo ni siku ya Alhamisi. The Junior Friday. Hivyo ndio mnaichocha. Friday Junior. Do you have a plan of the days when you can have fun and when you cannot have fun? Then you're wealthy. Mimi sinanga. Is it wealth ama ni you just live the world to spontaneity? Ni kujikuta tu. Unamenanga kujikuta ukiwa hiyo form ile nipata. Ilinipata tu. Nilikuwa natoka naendea breakfast, nikarudi jioni nikiwa maji. Ama mkarudi na rafiki mwingine. Sana hizi miezi za mwisho za mwaka. Hiyo lakini hiyo ishapita na wakati hiyo story. Hakuna vitu kama hizo. Kitambo ndio ilikuwa ina happen hivyo because people want to do that. I think nowadays people have become more responsible. Na pia pesa ndio ina determine. Unajua kitambo urafiki ilikuwa mingi sana. Ungenunuliwa sana. Hata saa hii kidogo chunguza sana kwa nini unanunuliwa. Kama wanakubaia kuna kitu wana. Yes, chunguza. Unless mnajuana nao sana, chunguza. Venye wanaweza kubaia. Usikunywe tu pombe ya kila mtu. Kwa nini lakini kama pombe uache pombe kweli? Uache kama nani? Ndio. Mimi siwezi waacha. What do you mean? What do you mean? Hebu explain tusikie kwa nini huwezi waacha. Ikiwa unapiga. Ya kila mtu. Kama nataka tupige tunapiga tu. Alafu tunaondokeana sasa. I don't think that's a good way. Anyway, ulikuwa unasemaje? Ulikuwa unasemaje? Kuhusu nini? Hiyo mambo yako yenye unasema sijui huwezi kuacha. Hakuna kitu siwezi waacha. Anyway, I think leo siku ya leo inakuanga pia siku unaweza what I've learned in life ni mambo ya Quran maisha pia na mpango si ati upange ati sasa labda venye unafikiria, but I'm saying schedules. In terms of tulisema ukuange na entertainment budget. Lakini sasa unajua kuna zile vitu za spontaneous. Sasa pia hizo unplanned they can affect your other main budget. Hizo ndizo pia wa super wanapenda. Because kama uliitwa mahali na hiyo spontaneity na ulikuwa already umeexhaust your entertainment budget. Sasa unaenda hapo. Hawa super unasema wako hapo. Sasa utaki kuona ni kama Leon ni yana nunua maji. Okay? So what do you decide to do? You decide now to go to your other budgets. Yes. And get money from the other budgets. Corruption comes in. Ndio hiyo sasa. Nasema hii ministry ya housing ya kulipa rent waje kwanza tuisimamishe kidogo. Hii naweza ngoja. Hii budget yake tuweke wapi? Tuweke hapa kwa entertainment. Ndio. So and you will be very happy for those few hours or minutes when you're there. Actually people will actually think that this guy bana he knows how to jipanga himself. If they only knew that umetoka kwa corruption scandal immediately wangeshangaa sana. With the way we throw off that main idea, unaiweka huko nyuma. Utaki hata kufikiria mambo ya housing saa hiyo. Unaiweka yani mali. It's not important. Yet it's a basic need. It's very basic. Umetoa maziwa kwa basic need. Umeiweka kwa luxury. Mfurahie. And you don't care. Umesema ni YOLO. Unafurahia. Kesho ni ya Mungu. Nini? Unachukua mtu, unaenda mtaani unafurahia. Kesho akitoka ende nyumbani. Hapo sasa ndio it hits you. Unaona akiateka amekuhala amekwambia hii mwezi usichelewe kama last month. Uliweka? Unamwambia ngoja kidogo. Ngoja. Sijaweka. Sasa pressure inaingia. Anaambiwa na watchman ati uliingia ukiserereka na ulikuwa mlevi, mngiingia na huyo mtoto kwa gate ulikuwa unamwambia venye you have a lot of money. You even want to move from this place. Your place in Akubo. And please, our guards and watchmen, you need to protect us. Stop sharing some information ya usiku with the caretaker and the landlord. Why? Mambo ya usiku ni ya usiku. Vile umeniona ukiwa security usiku, hiyo wachana nayo. Wacha kuambia landlord nilikuja sijui na nani, sijui nilifanya.
Usishare information zingine. But you see the guy, the reason why he's sharing that information is because he's loyal to the landlord. He's loyal to the caretaker. These are the guy who employ that person. Maziwa yake inatoka kwa hao watu, bro. I'm not a security threat to the apartment or the plot. You are a security threat. How? If you are not paying your rent on time, you are interfering with the security. Because the security man might not get his salary on time because a few guys have decided not to pay their rent on time. So it affects him directly. Akiona watu wanacheza na kazi ya mdosi wake, lazima aseme tabia huyu kijana iko namna hii. Juu kuna wengine waliniambia wanalipangwa kulingana na venye nyumba zimelipwa. Sasa unaona. So usipolipa wewe unamfanya asilipwe. Si ndio hiyo, that's what I'm saying. Na mtakosana sasa hapo. Hapo sasa ni unaingililia mambo yake. And that's why he needs to share the information and say haka kama mtu kaseme hakana pesa. Kila siku kanaingia kakiwa kalevi na marafiki wenye hakafanani nao. Wakiwa wote ni walevi. Na wanaongea mambo ya pesa. Na madeals. Umekaga mumeingia kwa nyumba umesahau wewe ni mlevi, umepigia huyo watchman umemwambia na kutumia 1500 hapo nichukulie mzinga fulani pale. Makosha. Anasema hata alinituma, si ndio hii message ya M-Pesa pombe ya 1500 ndio hii, na anasema hatiwezi kulipa nyumba. Aje ni kukataa na kataa. Kukataa na kataa, ako na pesa na labda anataka ahame kama hatujui. Lakini Matiblo niliona zimepigwa security, kuna area wezi ama kama hakuna there is no accessory inaweza toka. Hakuna hata bag kidogo ya nini. Lazima uinvolve caretaker afungue main gate. Ndio muweze kutoka. Juu imefungwa kufungwa. Na ile ka space yenye amebakisha ni kama 17 inches. Ni hata kuingia unaingianga ukiwa na zaidi. Lazima uje. Lazima, so uwezi tuwa mizigo ovyo kama ajui. Hapo ndio notice inaingililia. I think it's good. So when you are making decision, I always say this. Self control yenye inakosekananga kwa wingi sana kwa watu wengi. As included is because you cannot manage your emotions. Because that happy feeling unatafuta ya kwenda dunda is an emotion. Leo ni lazima niende dunda. Ndio hiyo sasa. Na unasikia akina Cliff wako huko. Na wako na akina nani? Cliff ameneka kwa group, mazee sijalala siku 3 and we still going on with the party. It's going down. Wewe umeshinda umelala siku 3. Unaona it's time for you to wake up and be like other people. Sherekea. Furahia kama watu wengine. Unakasirika nini kwa nyumba? Wanakuambia wewe usijali, wewe kuja. Come with what you have. The reason why most of us we are experiencing a high cost of living challenges is because of the choices we have made in the last couple of years in terms of the monies that we have got, however small or big they are, because pesa kwa kila mtu ni relative. But we could not have saved then. Why not? The economy was still hard. Hey bro, that's how you justify the lack of saving. Ukumbuki tukisema kitambo miaka 2 ama 3 hapo. Nilikuwa nasema bado ni kugumu. Nikwambie kitu. Ingia mtaa zote. Uingie mtaa zote, uhesabu zile baa ziko. Ile area unasikianga watu hawana kanyamu kabisa, ndio iko na baa mingi kuliko duka. What? Ni ukweli si ukweli? Na kwani wanapiganga hiyo ka drink na nini? Si ndio nimeuliza. So umenielewa kanya nimesema? Ya ile mtaa yenye. Zile mtaa za watu wako na pesa sana hazina baa mingi kama mtaa zenye za watu hawana kitu. Ushajiuliza kwa nini? Ni kwa nini? Haya, hizo baa za hizo mitaa watu hawana kanyamu serious. Nani ukunywa kwa hizo baa? Sina watu hizo mtaa. Wase tu si ati ni wase wengine kutoka area zingine. Watu watoki Karen wanaingia. Wanaingia Lumumba drive ama Mirema. Unanielewa? So nani ananywa ku? Majamaa residents. So maziwa iko. Si ndio? Na tuseme watu wasipige round, pige starehe. Actually watu wanafaa wafurahie. Lakini ni kuonyesha pia watu wakataka kusave kidogo pia wanaweza. Yes. I think wanapiganga ndio usahau umesota. Juzi sijapatana na mzee kamza ati
unapiga ndio usahau umesota. Sasa mbona utumie maziwa usahau umesota na uko na do? Si kwanza hii uko nayo maintain kwanza. Itadu. Itadu ni thing it can do, labda ibai kuonje ama kanusu. Uende ulale. Haya ukimiss sasa umepiga kanudhu leo. Kanudhu kesho. For 30 days umepiga tunudhu. Hizo doza kanudhu ni ngapi? Ungekuwa nazo end month. Utakuwa nazo ndio, lakini utakuwa na mawazo sana. Ozo ni mawazo unazima. So mawazo zikitokea unazizima. Sasa unaifikiriaje juu ya kitu unaweza fanya? Hii mawazo, first of all, I need to understand why we love escaping from our thoughts. Reality. You nayo wezi jidanganya. Unajua sasa ndio hiyo ndio watu wengi upiga maji ndio wajidanganya. Akili ni raw. Ati nime nice. And you know you are the source of your own problems. Hakuna kuna hizo nice. You know if you did your own investigations, 90% of your problems are you are the cause. Yeah. You are or even 100%. When you author. Na script writer nini na ukaproduce executive producer. Cliff the cliff. Zingine ni Mungu tu. Unaona vitu kama labda uko na familia, umepata twins ama quadrants bila huku umepanga hivyo. Did Angel Gabriel sleep with your person? Or you slept with that person without a condom, bro? Just asking a question. Zingine si kupenda kwako. And hizo numbers unasema how many guys have you found in Aba mzee asema mimi niko na triplets majamaa ndio nakata maji hivyo. Those are isolated cases. Unapata mtu ambaye hana hata hiyo familia yeye, lakini maziwa ana ibumburush kuibumburush. So ndio maana nakwambia is not si ati ni kitu ya kawaida. Ni kitu ya kujiletea sana. Msiba wa kujitakia. Hawambiwi pole. Ni mwiba wa kujitakia. And every time there is an addiction of wanting to chase our thoughts. Or chase away, kufutilia mbali. Yes, in reality. So instead of confronting those things, because face to face, you need to confront them. One on one. You need to look at yourself during those difficult times. Watu wengi wako na vioo nyumbani. Ndio unaambiwanga jiangalie kwa kioo. And see the person responsible for your misery. Ako hapo ndani hiyo kioo. Utafute mahali kioo iko na light. Utaona yani hiyo, ama ujipige selfie. Uangalie uje wazee huyu jamani amefanya ngori zangu zote hizi. Ni huyu. You are responsible. Yes. So ukishajicheki, umejicheki, sasa ndio you need to confront them, because if you don't confront them, you'll actually repeat something that you did and it made you suffer. Yeah, you will. Okay, because you need to confront it, understand how did I get myself there. Okay, I did X, Y, Z. Ningefanya hivi na hivi. So okay, also how do I get out of this situation, because this situation is not making me happy. Yeah. And people should understand that sometimes getting out of an unhappy situation to a happy one, that safari might it has suffering. Yeah, a lot of suffering. Yes, and that suffering will probably come in form of discipline. Na kujinyima vitu. Why was discipline painful in high school or in primary school? Because your makosa yako ilikuwa inapigwa. Ambwa si wewe tunapiga. Ndio. So discipline the same thing. Kama ni wewe benye, hey, this is the second year, third year, you telling me you want to go to a gym. I've never even seen you with a poster of a gym or even a photo of yourself in a gym, whether you just pass there or something. Why? You lack discipline. Kweli. Same to me. Sasa hiyo discipline ndio ka painful, sasa ndio ikutoe ukuje hapa. Nitaacha kuongea hiyo maneno. The most difficult thing for by the way imetufunga sana vijana ni discipline tu. Yeah. Unasikia mse majamaa ite nimewacha ama sijui nini sasa sitakuwa nafanya mambo ya watoto sasa. Nimewacha, nimesare. Discipline is even when you want to. Even when you know how good you will feel. Kusari ni rahisi. Kusari ni rahisi. Kumaintain hiyo kusari ndio. Ukizare, first of all, when you announce a lot, you look like a politician who is promising development to wananchi. Now in this case, the mwananchi is yourself. Yeah. Imagine umesimama kwa dais unajidanganya. Anataka kusema siku zitakuja nitakuwa na 6 pack,
itakuwa niko sawa, muscle nitakuwa nazo. Ama mnaonaje wananchi? Unajiambia kabisa. In 2 weeks time mtaona nitakuwa member wa hii gym. Ndio hivyo sasa. Ndio 2 weeks zinapita. Mwezi. Unakuja unarudi, si mnajua mambo ya gym. Si mnajua lazima ukue na pesa. Na si mnajua iko watu ya gym huko wanasumbua watu. Tulisema kwanza tutengeneze hiyo. Ndio sasa tukiingia kwa gym tukue hatuna mambo mingi. Gym iko sawa. So you'll keep like that discipline peke yake. Ama unajiambia mnaelewa hii mambo ya kukosa kuingia gym ni mambo global. Na watu wanono wengi wako Ulaya. You'll find after you are very obese. Kama hiyo ya campaign nitaacha hiyo campaign. Utapata wewe ni uko na obesity na ujui. Unawezaje kuwa na obesity na umekonda? Uko obese chini ya maji. Uko obese. You need to read about obesity, Yes, that it has levels. Kama umekonda na uko obese, na je sasa ukikuwa nini? Si utaisha? Sasa ninakwambia iko na levels, umenielewa? So ni hiyo tu, ka discipline tu hapo kidogo hapo ndio. Ni aje nataka next year niingie chuo nifanye ka course fulani. Tunashinda tukiambiwa hapo, people need whatever you do, you need to learn a course. And now you can even go online and learn a course for 3 months, 2 months, 1 week ni nini? Unapata certificate. Unapata certificate inaweza kusongesha mahali. So unapata unashinda hivyo, lakini discipline ni ngumu. Una flow na vibe. Si rahisi. Na venye watu wanasema, unashinda kama jamaa sema mimi siwezi rudi Daro. Nilisoma ya kutosha. Wasa nikirudi Daro watanichukuliaje? Alafu unaona ukirudi Daro kama nyi upatana na wasee. Daro zako maybe zinaanza 5:30. Juu lazima labda usome jioni. 5:30 to 8. Hiyo ndio time base story ubamba. Hiyo ndio time watu upatana. Unapiga hesabu. So sasa na uko na Daro mpaka sasa za saa 2. Za jioni. Saa 2 sasa ni za asubuhi mpaka afute. Hiyo ndio time watu ingia grao. Acha ikae. Wanacheza bola ama wanaenda kujinice. Naanza kuona mazee nitaingia Daro. Sionani na watu jioni. Saa 2 pia siwezi wacheki. Niko kiradhi. Hiyo acha jo. Hizo stories za mtaani wewe utajua hapo mtaani na watu wakianza kusonga. Najiambia hii masomo hakuna mahali naenda. Hata watu wanasomanga wakiwa wazee. Unasahau wewe ukiwa mzee mambo yako itakuwa tofauti. Na pia ujui utazeeka design gani. Kama hata utakuwa hebu kuelewa kitu. Anything. So it's small things tule to project. New Year's resolutions. We are now in end of September. We will renew in 2024. Waja tungoje 2024. Why are they not achievable? Haya. Discipline. Kitu kingine ni lack of a plan. But mzee unajua vitu ziwenda zina happen. Sasa hiyo nikumbushe ni kitu gani ushaisema sasa hii nitaifanya na plan. Because it's very easy kusema nitaanza gym. Plan iko wapi? Hakuna. Utakuwa unaingia siku ngapi kwa wiki? Ama saa ngapi? Area ni gani utakuwa unaingia? Sasa utariadjustaji zile vitu unafanyaga hiyo time ndio upata hiyo masaa. Are you willing to sacrifice about one discipline? Do you have a plan? No. What do you have? They are called political statements and pronouncements. Hii barabara hii tutatengeneza ndio wale wanapeleka maziwa kwa dairy waaje kusumbuka kwa hii barabara. But probably there is no such a plan, there is no such a budget, there is nothing. Ni kuongea tu. Yes. It's like you are drunk and then you get excited to say certain things. Huyo mtoto ya dada yangu nitamsomesha. Kwani yeye si ananiita anko? Si ndio? Nitumiwe hiyo fee structure. Nitumiwe fee structure yote. January unatumiwa fee structure na aunti yako unashangaa bro. Sasa umekosana fee structure. Wife, wezi unaona uambie wife kuna mtu anataka kufinyia na kuambia wewe umechizi nini? You need some promises watu make deck. Yes, you didn't have a plan. Family members. Mimi kwanza niliwacha. Kufanya nini? Kupromise watu ati utakusaidia sijui kupata kazi. Siwezi jaribu. Mimi mwenyewe
Hakuna kazi. Serikali yenyewe inang'ang'ana kutafutia watu kazi mimi. Na inasema tunataka ndani serikali. Na wewe sasa unataka useme ati unatafutia watu kazi. Aje. Ukipiganga masimu za kutisha watu pale. Si mnaona huyu ndio amesimamia hiyo kampuni yote ya mafuta. Hello. Mr. Otieno, iko namna gani? Salama. Christmas inawapelekaje huko kwenyu? Iko fiti, tuko na familia tu. Hata mimi niko na familia. Unajua hii wakati sasa is when you spend time with the family. Yes. Niko na kijana ya dada yangu. Your nephew. Amefanya hii course hiyo course ni gani? Amefanya anthropology. Anthropology ni amefanya hii kitu ya botanical nini? Na unajua hiyo inaingiana na hiyo mambo yenyu ya mafuta. Hiyo si hata si kazi anatafuta. Anataka hii kitu inaitwa internship. Hapa unaambia tu mtu wewe kama ulifanya hiyo wewe kuwa tu veterinary hapa mtaani. Bro, an anthropologist cannot be a veterinary. Anthropology anafanya kazi gani? What is anthropology? The study of what? Yo. Ula veterinary wamedu anthropology. Yo. Sina base mmoja nini veterinary. Mavet sijui in future naona haya. Mavet itakuwa watakuwa wale sana. Kwa nini? Wewe unajua veterinary mmoja base yako? Lakini ni mjamo tu. Ule ulinishow. Niko na najua wawili. Ni huyo naona ngani kai. Ng'ombe bado unasema mkono hiyo baridi ni placement. Ninyi ndio mlikuwa wewe kwanza na babu yako ndio mlikuwa mnafanya veterinary asipate kazi na ile buli yenyu. Sasa anthropology is the systematic study of humanity with the goal of understanding our evolutionary origins. Our distinctiveness as a species and the great diversity in our forms of social existence across the world and through time. And I saw there was also a recent study that was showing that at the evolution theory ya mankind ni uongo. Ile ya monkey nini hiyo. They have a better one. But you cannot run away from it because you look at a monkey, iko na tabia za kibinadamu. There's no way we can run away unless somebody proves otherwise. We are all primates, bro. Lakini mahali muona tulitolewa design ya ufala. Ni story yako nini? Kupanda miti. Kupanda miti aje? Yaani una imagine venye ungekuwa unaingia home. Unajua kuingia home tungekuwa tunatumia magari. Ulikuwa unakata maji huko salama, unakuja ukiruka tu kwa mamiti branches. Hiyo nini? Accident zingekuwa mingi sana kwa miti juu. Wazi ya cliff na msupa fulani wamejificha kwa mti fulani huko juu. Mangi zikitaka kudishiana zoenda chini ama zinasosiana kwa miti. Mahali tu ziko either chini ama juu. Kwa miti sasa ya mmoja inachikilia kwa branches. Anyway, let's not go to the very stable. Unajua the adaptation. Hata sasa sisi tukaanza ati tunahangingi kwa miti. The more unashikilia mti unaweza fika point hii kidole upate nikai iko huku hivi. Sasa wacha study anthropology ushaza ni ama veterinary. Wacha kusema vitu mingi sasa. Yeah, but I think hiyo tungeachiwa. Hiyo ya nini? But pia una imagine msee amesnatch simu yako pale trao. Mnakimbizana kwa hizo miti za huko trao mzee. Na naenda kusonga. Anyway. Sasa wazee wa kuchoma magani kuharibu barabara wanaharibu ama au tungekuwa tuna deal nao mbaya. Hiyo ni kuharibu road. Trace FM fast with the heat. Kama kawa tuko ndani ya Bartalk Cliff the Cliff. Jemo ule mzee. Nilikuwa tunaongea story ya gym nikakumbuka in a few weeks when I get serious with the gym I'll be able to moving my teeth. You have started my new is it a teeth or is it chest? Nikiweka Biblia chini. Is it teeth ama ni chest hapa kwa matiti? Venye Boloyenga alikuwa na
anatingisha hivi mzee, kama wewe ndio unapigana na yeye unaingizia kwanza. Unajua huyu ni mbaya. Umekukiona movie za Boloyeng nini? Nazipenda hizo za Kichina hizo. New Netflix. Unaona ukisikia jamaa sasa ameingia YouTube sana na zile pirate movies zimeuploadiwa. Hakuna time unajua map kidogo aziko operate, lakini yako na internet. Hakuna time ukua mtu feel mbaya juu kama hiyo time. That is one moment unaonanga YouTube ni kama ina kitu unaweza cheki. Na unajua nilikuja kujua kuna vitu mingi sana hatujui YouTube. Of course, when poverty hits you, how many documentaries have I watched, my brother? So many. Una discover there are some dangerous roads across the world. Umeanza kuona mpaka vitu za architecture nini, yani uko na information mingi sana mzee. Unajua siku nyingine mpaka nilianza kuona stand up Dave Chappelle lianza kuona ati where to visit in the United States. Ma tourism attraction sites zingine noma. Netflix kidogo ilikuwa subscription has not been renewed. Hapo sasa ndio utakutana na kimoda kinaitwa Boloyeng. Boloyeng lakini ananipatianga trauma. Kwa nini? Ulikuwa unamuingizia? No, sasa high school wenye tuliingia form 1. Kuna jamaa alikuwa form 4, alikuwa anaga ni mjapaniza ama ni kama Mkorea. Anaga hivyo. Alikuwa amefura uso? Anaga tu hivyo alafu kakona kamwili. Na sasa I think venye watu walimchocha akaanza kubehave sasa kama wase wa hizo movie. So wase walikuwa nickname Boloyeng. Alikuwa kanono pia. Yaani kama mtu funny. Sasa yeye uko form 1, so kajamaa anaitwa Boloyeng na ako form 4. Sasa hiyo nickname anafaa tu kuitwa na form 4. Mabeste wake. Na si form 4 wote. Mpaka wale form 4 watiaji anaweza wavuruga. Hiyo ni mabeste mabeste wake. Ina sako. Ndio anamuita Boloyeng. Okay? Sasa sisi tuko form 1. Sasa unapata bullying in this form. Form 4 wadaru wengine anakuita na kuambia mono kuja hapa. Mlikuwa inaitwaje? Mlikuwa mnakuwa bullied? Bullying mimi nayo kidogo silisina. I'll give you a story why I had thought of going to a day school. Day school mtu akili na wewe kesho unaweza rudi na machete. Mtapata umeingia chuo na njora mzee. Umeingia chuo na njora ya unamwambia ulikuwa unasema. Sasa chuo ni controlled environment. But I'll give you that story another day. Unaitwa kuja hapa. Form 1 kuna blocks 3 za form 4, for north, for west, for east. So na meet na jamaa wa for north na yeye ndio hatari hiyo side. Anakuambia ni aje? Nataka uende for west. Uende utafuta mtu anaitwa Boloyeng unamwambia namuita. Na lazima uende. Samwetumwa mzee. Huwezi kosa. Huyu ni mtu hatari. Sasa hiyo time bullying was that level. Mpaka akona sifa. So wewe ni form 1 uko innocent. Umetumwa ukaita nani? Boloyeng. Unaingia hapo for west. So si utauliza huyu jamaa kwa hapa mbele. Mzaniaje? Natafuta Boloyeng. So huyu jamaa anacheka. Ni form 4 mwenzake Boloyeng. Anakuambia Boloyeng ndio ule. Sasa wewe si unatembea. Si wewe you are being an obedient form 1. Yes. Unakimbia. Unaenda hapo unafika pale kwa Boloyeng. Sasa si of course you have to be courteous. Yes. Unamwambia ni aje? Poa sana. Wewe ndio Boloyeng. Kofi. Funda. Kuja hapa. Unaniita Boloyeng form 1? Anamwambia hapana, nikutumwa na nani? Sasa umempiga kofi kwanza watu wanacheka mbaya. Watu wanacheka sio mzika kwa juu sasa nasema mimi ndio Boloyeng. So there was that kind of things. And even people sometimes would take it a notch higher. Unatumwa staff room. Unaenda unaambia endo tutafutie teacher Mamo. Mamo. Kuna mlikuwa mnamuita Mamo? Yes. Mamo kama like Mamo. Yes, like a mammal, an animal, vertebra. Yes. What is called? Ilikuwa na majina. Mammal ni yenye ina vertebra. Hiyo iko na hiyo. Mammal ziuza. Yes. But there is an egg laying mammal. Which one? It's called the animal professor.
KWS again. Ndakumbuka hiyo jina niwaambie. Sasa jamaa anakuambia enda staff room upeleke teacher mamo hii kitabu. So unaingia staff room unauliza, "Hi, who is teacher mamo? I'm looking for teacher mamo." Sasa huyu umeuliza ni Mode. Sasa tena anajaa ngori na wewe. Juu kwani anajua yeye anajua mamo ni nani? Si wanajua nickname. Mzima Mode walikuwa wanajua nickname zao. Sasa noma inakuwa sasa lazima uonyeshane nani amekuambia ukuje uite teacher mamo. Huyu jamaa juu hata umkumbuki anakaaje. Ama mko na hizo nickname za Mamode tulikuwa nazo juu kuna mode wetu wa comp. Nilikuwa nasikia wase wakimuita Ndata, lakini sasa hiyo tulipata. Umejaribu hapo kuingia Calligraph Jones, ati Mr. Ndata tulimpata. Ulipata kitu Ndata. Tulipata kitu Ndata. Mr. Ndata, but alikuwa msupa na and she was fine by the way. Sasa alikuwa anaitwa Ndata ati. Sasa tukuuliza kwa nini anaitwa Ndata lakini Ndata protection. Sasa pale mkiingia form 1 akiwapiga introduction anambia define data. Define data. Kama hii data protection. Ni kama hii data hii ya maklabu hii. Ni kama hii data ile. Watu sasa na watu wa maklabu waje kujipiga vifua. Wanajipiga vifua juu ya nini? Kabla turudi kwa nicknames. Kwa mambo ya data. No, I have seen a lot of what are they called, statements being released by certain clubs. And it's good to give a notice, like you might be photographed here. But telling people it is for clubs advertisement is where they have, I think, drawn the line. Because advertisement should be paid for. Okay? Yes. So it's the same thing. If Twitter club yako siku moja say today we are taking photos for club advertisement. Yes. Ndio pia pombe zikuwe free. Juu hawa say area yako wakunywa maji yako. Juu ni mboka. Si ni mboka, nimekuja kukata maji area yako. So at least ni kama kuna club fulani nimeona wamesema unavaa kitu hapa. A glowing wristband. Unaifanya hivi. Wewe utaki mambo ya picha. Picha. Si ndio? Those are offer a solution. But I saw a few statements which for me were a bit of chest thumping. And to show that our establishment is ours. You can choose whether to come or not. In my sindio walisema kama utaki usiende. Usiingia hapo. You know, in my opinion is like you guys, you have a business does not operate like that. Yes, you have a very amazing spaces and we all love coming there. I think we are even taken a lot of photos there. But when such a thing comes, atuambi mkuwe humble, but write something. Whoever the other is, mwambieni advice vizuri. Be accommodative. Yes, one word you put there is what is advertisement? Yes, advertisement is the means of paying someone to shout about your business. Yes, basi peka wake pale lounge and advertisement center. Ndio watu ukiweka jina pale tunaona pale kwa ile nini. Unasema where hapa ni place fulani lounge. So I think it's just agreeing, and if you have customers who don't want photos, you can even have a no photo zone section. Kama upendi picha endo tulie area fulani. Hii area watu wanapigwa picha. Unaweza ni possible. Offer solutions. But sasa unajua kama mnatishia watu. Hizo nini utoka wapi? Nani utoa hizo statements? Ni mwenye klabu ama ni management? Ama ni manager? Ama ni CEO? Ama ni director? No, ilikuwa na logo tu ya club, so we don't know. Sasa so tunaona is those are the effects of having people who don't embrace education in powerful positions. Sasa if kama wewe ni mtu umesoma, unaelewa how businesses operate, mbona uongee hiyo design na wewe ni kwanza unaweka hiyo that these are for clubs advertise. Do you know what you've said? You don't know what you're saying. Did you Google what's the meaning of the word advertising? What is he saying? What are you saying? Advertising. Google a simple meaning of the word advertising. All the other statements make sense. But when you say ni aje by the area yetu watu ukiingia wanapigangwa picha. So ukiingia area yetu there is a big likelihood utapigwa picha. Hata hapo chini andikia, so kama una feel mazee wewe uko na noma na picha usikame area yetu. It's all in order. Lakini when you say and try and like ni kama una chest dump unasema hey by the way sisi tunafanya hivyo juu hivyo ndio tunapiga mboka. No. Shughuli kama utaki kuenda. Hapana, si fit. In my own opinion, that's my own opinion. Yes. Hakuna mtu tu mmoja amepeleka na kotini. Na amelipwa. Na amekanjwa.
Na umesikia hata hao wametoa statement. Umeona sasa, first of all, then they are saying this is in response to the Data Protection Commissioner. Muna address through the media like that. And now today he has also said whatever you said is null and void. So where does that leave you? Unanielewa? Unajua watu wakifanya biashara lazima pia wanasema okay. Msione tu nyinyi ni powerful. Ati sasa tunaweza sema ndio mko na milk. Si ndio tuko na network, mairia noma. Watu pia wanaweza, unajua, I think people can be more humble and say yo, we can do XYZ. Yes, and also the revelers. Kuna mtu labda ashaitana apigwe picha akiwa excited sana. Tupige akiwa mlevi. Kuja hapa wewe. Piga. Well, Charity ingia hapa. Tupige hivi. Masa ingia hapa. Philomena ingia hapa. Then kesho jamaa anaanza kuzusha. Ama anaamshwa na mama. Hawa ni akina nani? Uko soba jo au watu wajua. You only remember their names yesterday. Unakumbuka tu ukiuliza bouncer photographer mtu wa picha yako wapi? Na nitumiwe picha sasa. Na wameiweka pale pia. Wakajua huyu jamaa anataka picha na anataka tu advertise na yeye. Yeah, so I think it's a good conversation, but let's be solution oriented. I believe by the way we love all of those joints. Nimeona wengine wameseti jema emoji mbaya kwa uso za watu. Nimeona hiyo ndio. Because I know all those joints that produce ni area tuna like in humility kidogo ni muhimu tuongee. Tumekuwa tukisimama with each other. Yes. Kwa hivyo let there be harmony. Heshima kidogo. To deal na hii kitu. Yes. Wewe utafanya marketing yako na sisi tutafurahia. Yes. But don't tell us that it's a must to do marketing. Using our photo. Advertisement. Sasa tulikuwa kwa ndata Mrs. Elikwenda Miss Ndeta. Mrs. Ndeta. Hizo walikuwa nimaliza wakileta utoto mode tumetoka uni. Na ni tu bebe manze. Lakini ubaya alikuwa kanakuja mmeanza tu kukaadmire kuna mode tu kwa sasa kukakatia. Hata kuenda nako. Mmekaa hivi mkiingia form 2 mimba akia nani na alafu alikuwa anaitwa Mrs. mwalimu fulani. Kuna mwingine jo tukiwa form 1 ndio tulikosa kumaliza homework yake akaona nikaa tunamdharau akatupeleka kwa depa. Alafu saa depa naye alikuwa chizi. Alafu juu alikuwa msupa ule dem. Sijui alipea depa brief inakaaje. Hapo yule jamaa design alitupiga. Ni kama I think kuna kitu depa kipewa job. I think kuna kitu alikuwa anaenda meeting fulani anaambiwa kitu. Jamaa anakuwa kuja kwa tu mjinga. We had one Mr. Ute. Your deputy principal was called Mr. Ute? No, he was not called Mr. Ute. I'll tell you where the name Ute comes. Sasa, the guy used to be, I think, a history teacher. He used to be very cool. Actually, Form 1 and Form 2, he taught me. History teachers are cool. So he was a cool guy. Then in Form 3, when we did that literal activism, Mr. Mamo was told to leave. Then Mr. Mamo left. So when Mr. Mamo left... Mr. Mamo was the deputy. Yes. Part of the big problems in that school was because of him. That's why he had to leave. So, at that point, the issues that were raised by the students. That was a good one. So, when Mr. Mamo left, Mr. Ute was promoted. Wow. So, before we had not nicknamed him Mr. Ute, he only became Ute after he became deputy principal. Because before we still referred to him, he didn't even have a nickname. With his, he had his original name. Yes, which we respectfully called him. When he was made deputy, he would talk when he's so angry. Then a lot of saliva was coming from his mouth. From his speech. Kama wajama wajaba. Mukikana hivi mzee kama una windscreen. Buta. Kama una wiper. You know, Kakalonzo in you. You guy, my guy. Ni aje? Bila kwa fanu wako jo.
napenda video zako. Leo taxi ndio iko hapa. Wacha hizo. Sasa jamaa sasa juu kutoka kwa mate kona hatuwezi kuita Mr. Mate. Mr. Mate juu itaka tena Mr. Munju. Zamani Neruta yani Mr. Ute. Oh, juu ya ile ute ananimwagia ute. Sasa kuna Mr. Ute. Mr. Ute. He became crazy bro after being promoted. Ndio maana it was like we never used to know you. The guy changed. Completely. Power got into him. Ofisi nao alitumia. Ni kwa jam na anaenda home. Sasa ni nini hizi zenye behavior gani hizi Mr. Ute alianza? First of all, he started being violent. Now he's beating people. Na kuwa anachapa watu. Before, when he was my teacher in Form 1 and Form 2, he has never lay a finger anyone, because he used to be a CU patron. Why do they always assume a CU patron needs to be cool, humble and cool? Because he's near to God. God will not deal with people. Yeah, but Jesus once did once. What? At the church. Yeah, because guys were doing some crazy things. Yeah. Selling stuff inside the church. He's like, hey, hata kama mmenizoea jo. Wacha leo mtajua kijana wa Yusufu ni nani. Ndio wakatoa hiyo ngori. Jamaa akakuwa violent. He would beat people sly. We are like, hey, Mr. Ute. Ni nini yeah, so ndio nimeuliza, I think there's something that deputies ukishape hiyo kazi, I think kuna mbonga prove yourself ndio kuwe principal. So I think now kupiga watu kukua deputy yako in charge of discipline. Why should it be like that? I always used to ask myself, why can't every teacher be a disciplined teacher? So that whenever you see a teacher, juu hiyo ndio ilikuwa inafanya munaona mode fulani hamwezi kimbia. But fulani. Kuna mtu tu waja kumuona. Watu walikuwa wanasikia wanaanza kusema unasikia. Kama juu yetu ungesikia Gathe. Huyo alikuwa prince wetu. Gathe. Mkisikia Gathe ndo hivyo. Itutu. Itutu ni Itutu yake. Itutu was his Land Rover. He had a very old Land Rover. Mbona ilikuwa inaitwa Itutu? Ilikuwa named tu hivyo. Unajua venye la guruma. Sasa kuna time anaiwacha ndio awachanganye. Juu akikuja nao mtaisikia na kila mtu atapata alert. Ungesikia tu state Itutu anakaa. What ni hivyo? Sasa kama usikie Gathe, mzee unaweza kimbia na hata labda hayuko. Design unaingizia huyo jamaa. You don't want to face him like this, Yeah. When you face him there is problem. Yeah, so now his deputies I think wanted to be like him, and they can't be like him because this was a guy who was there before. Mzee wale watu wote walitoka chuo mbeleni walikuwa na muogopa mbaya. He was fierce. So pia wengine wanaanza kuuza uoga na hatukujui hivyo. Unajua hizi kwa mtaani wewe si wrong. Tena kidogo kidogo unataka kuonyesha wewe mtu ni man badman. Hapana wewe acha wewe. Tulia wewe Mr. Ute. Mbona huko unavuruga kitambo? So I think kuna kitu madepa huambiwa. Mwetu alikuwa anaitwa Kateti. Was he a muteti or what? Kateti alikuwa noma bro. The guy was I used to hear he was an ex-cop. Ikuzi wa what? Jamaa waliacha karawa na wanakanyagia watu chini. Anaona hadi aliacha ukarawa kuja kujua mode. Na sana deal na mastude kama ana deal nao kama criminals, wacha. Sasa huyu jamaa nilijua ni mrong. Time fulani jo morning preps. Nishai kuambia huo best yangu anaitwa Boni. Nilikupea story ya Boni. Boni morning preps tulikuwa tunaingia Daru 5:30. No 5. Kateti anapiga lap. Buda mlikuwa na prep ya ngware. Tendo tumeingia form 1 nini hata hamna mabooks, mnasoma tu dictionary na Bible. So unaamka usome alafu tena ukakunywa chai. Alafu sasa ndio muende glue saa 6:30. Glue ni uji. Nimechangaje mlikuwa mpigwa biere. School nini? Wa Momo approved school. Mnapigwa gamu ya jogo kwa ndio. Sasa Kateti jua amezunguka hivi nyuma ya daro yetu, akaona huyo best yangu anaitwa Bonia Medozi. Wase kadhaa na akawamark wote. So anaingia, anakuja na kupiga bare. Anaruka best yako, unashangaa mbona best yangu hajapigwa, kumbe mimi nilikuwa ni Medozi. Sasa Boni alikuwa anapiga ngepa. Zile bucket hat. Juu Boni alikuwa alikuwa albino. Huyo jamaa alipiga ngepa ya Boni hivi, ngepa ikaruka juu. Boni alipigwa bare.
Bila hakuna mzee angeimagine ati unaweza dhulumu jamaa kama huyu design. Kwani afai kupigwa? Sisi unajua sasa venye mimi sijaona kitu kaa hiyo. Unavanga kwa apigwe coffee special nini? Lakini jua design lempiga juu nikajua jamaa hurumii mtu. And he is a kimoda. Eza jua alipiga albino sasa ndio ukaingizia. Mbaya. Nikajua na saa mimi ataniduia nini? Kama anapiga boni hivyo. Huyo jamaa alikuwa alama. Alikuwa red. Na jamaa stuki. Na akawapia punishment ya ngomongo. Ngomongo ilikuwa mnaenda mnachimba mawe huku mnabeba na wheelbarrow mnaleta hii side nyingine. Jamaa alikuwa anafunza mau. Mimi my venye form 1 ilifika that time hivi nikaona hesabu by the way iko serious na mimi. Inaninyorosha kila time. Si mimi niko serious nayo. Nikasikia ati kateti atatufunza maths form 3. I started the propaganda of shifting schools. Nisha sema mimi form 2 sikuji shule. Ulikuwa unajua utaki kupatana naye. Sitaki kupatana na huyo jamaa. No, unluckily jamaa akapromotiwa. Akakuwa principal search wengine, jamaa mwingine mlifurahia mbaya. Personally I was very happy. Juu jamaa angenifunza mao bro. Mungu mmoja singemaliza chuo. Bana ungemaliza labda. Si alikuwa anavunja watu wakifail. Labda na ni kupigwa bro. Mbona uelewi hesabu? Kitu simple. Hapana. Hao mamode kulikuwa nao mamode hata kulikuwa na mwingine Primo. Alikuwa anasemekana usikuwe na ngori na yeye. Kwa nini? Juu yeye hakuwa anapiga watu na sasa na hii kitu ya kawaida. Akona inaitwaje? Hii kitu ya kufunga bike mzigo inaitwaje? Ile raba ya kufunga ile mkushokio na si ile yenye inakatika. Kuna yenye ni thick. Ile thick ile. Hiyo ndio anapiganga watu na hiyo. Anakupiganga na hiyo mzee. Unajua ni kanya unyo. Lakini wengi kama pia huyo Mr. Ute kuna siku tulimtoa mbio tukifanya KCSE. Mkamkimbiza? Ilibidi tumtoe mbio. Alikuwa msana. Mliona sasa amezidi. Amezidi na tunaondokea wewe waacha wewe. Wakiwa na kamode gengine hapo. Kuna kamode fulani zaidi mzai best yangu sana. Saini mzai na best yako? Sasa alikuwa amekuja alikuwa anasomesha Kiswahili. Nikana nammezea. Lugo sasa tulikuja tukamuita Kongoea mwenyewe. Kwa nini mnamuita Kongoea? Kongoea si huko Coast. Hapana, kuna kitabu cha Kiswahili kilichoitwa Siku Njema. Kiko na historia area fulani ndio Kongoea. So ilikuwa kwa hiyo book. It's the same location but sasa ilikuwa kwa kuna mahali Juma Mkosi aliingia base inaitwa Kongoea. Sasa yu jamaa alikuja tunajua watu tunajua ametoka hapo. We actually come from a constituency. Then it was one constituency. It was Gaturu. Both north and south. Yes, but now he comes from north. But amekuja sasa na accent ya kutisha watu. Mimi nakwambia Kiswahili na mnajua kwenye unaisikia kuna mahali tenda he lost ingeoje kiasi ingeoje kidogo alafu apige retreat ametoka Mombasa so alipiga daro kama 4-5 mkamsanuka majamaa watao wakatuambia huyu jamaa si wa Mombasa huyu. Sasa ukimsikiza ungesikia anaingia Gatundu kidogo alafu anaingia anarudi pale Likoni very fast. Pale Kongoea. Sasa Kongoea ni soko kubwa sana. Tukamuita sasa Kongoea. Sasa I think they were very good friends with Mr. Ute. So when Mr. Ute was promoted, this guy I think they formed now it's like a hit squad. What? So they work when they are 2. So they are supporting him now. But we came to learn that Mr. Ute actually feared the students. So at night he would not walk alone. He preferred walking with Mr. Kongoea. From the teachers quarter. They are true. Sasa kuna siku walitufuata tukiwa njama zetu tukaamua enough is enough. Tukawatoa mbio sana. Na tukachukua Mr. nini inaitwa scooter. Scooter ya nani ya Kongoea ama Kongoea hata bike. Super bike unajua scooter hiyo tayari. No, ni scooter mzee. Hata tukakugalia.
we rode ngumu kwa timu kaendesha skuta. Tukaiendesha. Alafu kadhaa hapo kwa kiwanja bila DL. Then tukagawana parts yake. Mkagawana. Mkakatana? Yeah. So, wewe ulienda na part gani? Na tra. There was light at the end of the tunnel. Ilipa hiyo madamu mzee. Ulienda na taa wapi sasa? Nilikuwa nayo mtaani hata hoja. Uko na headlight ya scooter? Ndio hiyo. Nisema tu nilikuwa nakosa ni connect. Ipige flat light pale hoja mbaya. Si headlight ya scooter inakaia nduthi ya kawaida, lakini hiyo ni ndogo kiasi. Lakini ni ndogo. But iko ilikuwa scooter fulani ya yellow and green design. Kuna mode fulani pia yetu alikuwa na scooter lakini simkumbuki alikuwa. So ilibidi tukienda KCS unaenda na maziwa fulani. Ojo ya nini arikave? Si mwalimu lazima anunuliwe scooter. Kwani yuko na insurance? Na unajua hata venye akubai scooter za alibai ni nyingine. Nduthi sasa. Yeah, but for the remaining 3 days until we finish our KCS. It was 3 days to your last day. Yes. They never Nasa mbona anasumbua. They never followed us again. We also had one Mr. Katingaya. Mr. Katingaya was our boarding master. So alikuwa anasumbua sana. Nimekumbuka Kongowea. Alifanywa boarding master. Yes, na boarding master pia walikuwa watiaji mbaya. And you know what he used to come and do? He would come asubuhi kuamsha watu, anapiga ukuta kofi. What? Anasema, "Kimani nitakuua." Watu wanastuka. So, siku fulani akafanya hivyo, watu wakaamuka, venye akaenda tukauliza nani amepigwa. Kila mtu, hakuna mtu amepigwa. Hakuna mseme nani na nini imepigwa. Tukamsanuka. Sasa mkajua ni vitisho. Unajua hizi ni propaganda zake. Sasa the day he came, sasa pia zitu mmemngoja. Akasema wewe nitakuua. Watu wakatulia. Nimesema nitakuua. Akapiga nyingine tukacheka mbaya. So unajua hizi anza kupiga watu wamejeka. Kweli. Na kuna giza. Juu ni Ngware. I was so motivated. Zikitu Katingaya sisi. But hiyo bidii yake ilimfanyanga apate juu. He came to work in a very senior government position. Ukiona jamaa anapiga ukuta kofi hiyo. You remember even our former governor. He used to kupiga ni ngumi ukuta ama ni lami. Lami jo. Sicheze jo. Hatari. Wanakuwa ngado wake. Katingaya kitu tulimfanyia yeye alikuwa anaingia dom, kutuamsha yake ilikuwa ile anaingia anaanza kupiga box nini hapa juu. Sasa unajua box jo ni mabati mmelala. Pa na anapiga mabox mingi. Wake up kijana una nini anaongea vitu zingine jo unashangaa nini. Ni drama. Sasa siku moja ni drama mzee. Hata wewe I think ukakuwa mode wa in a boys school. You know I came to understand all those guys. Yeah. You have to be, lazima ukuwe na kitu fulani. Juu vijana wako wengi hawata kuingizia. Kweli. Na wanaweza kuvuruga mbaya. Na hiyo time kwanza wako kwa moto. Unajua ndole sasa testosterone mzee inatolewa. Ni kama a new factory. Machinery yote ni mpya. Sasa siku moja Katingaya juu tulikuwa tushamzoea hivyo, hiyo ndio designer anakuja kutuamsha. Tulitoka si wote kabla akuje. Alafu tukaacha jamaa mmoja hapo. Amekuja ameingia. Tumefunga mawindo nini kila kitu. Tukamfungia ndani. Na huyo jamaa mwingine? Huyo jamaa sasa ni yeye alikuwa wa operation. Atoke afunge. Na akapanda preps. Katingaya akakaa huko. Hakuwa na tenje. Sio amekuja kwa mshamba. In a dormitory. Sasa tuko assembly. Katingaya jua anasema haonekani. Alikuja assembly. Ama he was still trapped. Kesi inatokea chini jua amekuja amechelewa. Alafu wana raise breaking news. Alikuwa amefungiwa dom. So sasa mnaanza sasa kwa kesi inaanza nani alifungia Katingaya, lakini hiyo story ikaisha tu hivyo. Ni alifanya John niende suspension nyingine mrefu juu venye alikuja kuintroduce ule wife yake. Mr. Katingaya. Alafu alikwambia boys, I want to introduce my very beautiful wife to you. Nini alafu ilikuwa tuko form 2 hiyo tumekaa pale nyuma. Ukachukua kiatu juu. Wamechangamka. Mama akatokea. Tukaangalia mama tukaangaliana. And the notoriety tukaona Mr. Katingaya akona propaganda hii ni uongo hii.
he has no good choices according to you guys. According to us. Sasa kuna mtu alisuggest tu waje kusema kuna mtu tuvae sufuria kwa kichwa. Ukafanya nini? Maandamano. What did you do? We lift up a shoe to communicate. Muzeme mtu yakatingaye ni kiatu. Uongo, acha uongo bwana. So hiyo ni uongo bwana. So you were suspended for what? Ningetaka kuona suspension yako. The letter for calling your son lifted a shoe to showcase oh dope how a certain person resembled nani alikurudishanga? Ni mzae hapa ni nani? Mzae kunilikataa. Mzae alisema tukirudi na hiyo chua atanimaliza. Alikasema ni sawa. Wewe mzee wako angekubaliza. Na yeye hapo apigwe story. Kingo. Hizo viatu nimekununulia ni za kuonyesha walimu. Kiatu inavangwa kwa mguu ama kwa mkono? You know his dad mzee wako ajua alikuwa disciplinary. Alikuwa hatari. Kuna function tulikuwa. Jamaa fulani anasumbua watu kwa event. Amepiga matei asumbue watu. Unajua kuna watu ufanya hivyo. Anajua leo kuna function kwa cliff, ndapiga maji nisumbue watu ndio ni kwa center of attention. Si hata ma birthday. Watu bado wanafanya hivyo, si ndio? Jamaa anaamua birthday boy ya magal will not get attention. Utakuwa na vita. Ukumbuke ile area fulani tulikuwa huko, vita ilitokea sijui ya ni ya birthday boy ama na sijui birthday boy na sister ya demi yake. Why are you even fighting? Kwa event jamaa hata keki haija kuliwa, kuna noma. Anyway kuna sasa, event na jamaa amepiga maji. Mzee wako akaenda diplomatically akaongelesha huyo jamaa. Kamwambiaje? Akamwambia naomba tafadhali uache kuongea hivyo kwa event ya wenyewe. Tuko kwa event ya wenyewe. Hii mambo unaongea, tengeneza event yako ukuje uambie watu. Tengeneza mkutano yako. Na watu wajue hivyo sana. Usikuje kutengeneza mkutano kwa mkutano ya mtu. Ita yako useme hizo vitu unataka kusema. Ndio upike, ufanye nini, upange. Jamaa akamwambia sawa. Another minute, jamaa akaanza kuropokwa. Mzee wako, I think he had 2 turns of diplomacy. He still reached out diplomatically. Kaambia huyu jamaa, na kuomba tafadhali wacha kuharibu function ya huyu. Tafadhali luko hapa juu ya huyu. And that time the guy something happened to him. Something happened to him and I don't the full function I did not hear him talking again. What happened? Just some little bit of discipline. Unexpected. Aliyekwa inaitwaje hiyo tape? Mzee wako unajua ni surprise. Anakuja tu akismile. Unaongea. So the guy did not speak again for some period of time. So, mzaini mwingine violence is not good but hakuongea. Like ili solve hiyo ngori ilikuwa. Did the event go on? Yes, the guy did not speak. He did not leave the event but he said, observed. Yes, he said the devils become crazy because of being slaughtered for. When you ukibembeleza shetani ndio anakuwa kichwa ngumu. Sema ngoma itorekanga ni kudhenjerus. Mzaini mwingine tulikuwa tumepea nickname lakini ilikuja ikaleta ngori. Ilimaliziwa badheri ni madhi alimaliziwa ngori kabla imfikie. Kwani mlikuwa mnaita mzayaje? Kuna boys fulani tulikuwa tuna stay na yeye. Tulikuwa yani tunaishi tu na yeye lakini si wetu. Sasa nini? Anapiga mboga hapa ama mumeadopt. Wewe umesema tulikuwa na tumekuwa, unajua kitambo hata mkiadopt mzee lazima apige mboga bado. Unajua jo gange na mtu umeadoptiwa lakini uko mboga. Alafu asomeshwi sana. Why did you even adopt the person? Kusoma mlikuwa mnasoma. Unaweza pata wengine najua ameadoptiwa lakini asomi kama wewe. Asomi wewe. Yeye anafanya kazi mo. Sasa huyu kijana tunaishi na yeye.
Mzee alikuwa anapenda sana akitukuta mahali na yeye tuko mahali labda tuko kitchen tunapiga story ama tunakula lunch ama tuko mahali kwa nyumba ama tunafanya kitu, sema toka. So tukaanza kuita mzee toka. Mzee toka. Such a cool. TOK. TOK baby. Tokelezea. So tumeka Kiko toka. Musembi toka. So tukaanza kumuita toka. So I think after some time tunamuita ita hivyo, ati ni toka ndio huyo anatoka. Ndio anatoka. Toka amesema utoke. How is toka talking? Yeye toka alisema tufikishe hapa. Tulime mpaka hapa. So madhe akajua. So siku moja tunakula sapa, mzee alichelewa. Hakufika mapema. So yeye alikuwa anakuja usiku saa 5 saa 6 huko. Unajua pia kulikuwa na wale wazee walikuwa wanakuja. Wanakuja kwanza wanakaa nyuma ya nyumba wasikie wako kwa nyumba wanaongea. Kuna mzee karibu apigwe kwake. Mwizi. Ndakupigia story endelea lakini na mzee toka. Sasa mzee kukuja mapema hiyo siku. Likasikia so tuko hapo tumetulia tunakula, radio inabonga, ni matangazo ya kifo zinaendelea. Madhe tukasikia madhe ametuza Kingo. Sembi. Sikia mmeitwa jina mbili bila kujua kuna pauses. Nikasema ni mzazi mgani mnaitanga toka? I think madhe alikuwa ni yeye madhe. Madhe si ngori alikuwa anataka kuzima. Alikuwa labda anafikiria yeye ni toka. Nani yeye? Lakini endelea. Hadi akauliza ni mzazi mgani? Tunaitanga toka. Sasa juu madhe tumezoeana, alafu nilikuwa high school, tukacheka. Ndio jamaa. Madhe akatoka nje ya kitchen, mzee ameshikilia ile. Akatoka. Itoka. Akatoka jo nje ya kitchen ameshikilia ile chuma ya kupuliza moshi ile motoriro. Moto ndio wake. Akaluza ni mzazi mgani? Kuna wase walikuwa wanaringia watu juu wako na hiyo pipe. Kupuliza moto. Ndio kijuma kiagweka maji. Hao ni ngori mzee. Ogulaze hakuwa nayo, lazima upige magoti ama uiname. Kenyu mumepiga na ile pipe ya kawaida imechomeka mpaka huku mbele inakuja imeisha. Endelea. So tukaona madhe yako serious na hii story. Na ametoka. Na ametoka. Hapo hapo anatuana kana anaweza tuvuruga. Tukamwambia ni mzee. Akatuambia ni siwai sikia tena mnamuita hivyo. Tukajua hili ngo imezimwa pale OP. Tena na yeye labda toka angejua. Kama si tungetoka kwa hiyo bomba. But I think madhako ngori ilikuwa ni association. Juza agwanda labda afike mahali aitwe bibi atoka. Was personal alikuwa ama mzee brand name inaweza kula ama mzee ajue tunamuita toka. Na madhe anajua na madhe hajaim show. Mmekuwa mkiniita toka na sijui. Juu sasa hiyo pia angekuwa kwa ngori. Nyinyi pia mlikuwa mnapigiwa ati mtu amepigwa pale kwa makosa. Sasa ameshikwa na kwa makosa. Mtu anapigwa pale, nyinyi hamjapigwa. Alafu anaulizwa kuna mtu alikuwa anajua hizi vitu? Anasema sema ni yule. Sasa wewe unapigwa ati ulikuwa umejua na huko umesema. Think hapo ndio wase wako na manini za gossip walitoa nini? Ni trauma. Hizo matrauma. Wakijua kitu na wakose kusema wanaona kunaweza kuwa na ngori. Wanasema tea easy. Sasa mzai kuna wazai walikuwa wanakuja wanasikiza watu. For the purposes of what? Kama ni intelligence. Ni kama bagging. Maucha mingi. Moshene ilikuwa inapigwa asubuhi, watu wakingoja chai na jioni. So jioni unapata kuna extra time. Na watu kukaa hapo kwa kitchen ama kwa nyumba yao wapige riba. So unapata mzee amekuja amekaa hapo nyuma asikie huku kuna operating aje kama riba zinakaaje. Juu venye ungeongea na madhe kama mzee yuko ilikuwa different sana na kama hako. Hata kumrudishia hata ku reply. Sasa huyo mzee amejificha kwa hiyo keja yake hapo nyuma. Kijana wake mkubwa alikuwa ametumwa. Vile kutumwa mashuge usiku ni hizo mavitu. So akirudi akaona kuna mtu wako kwa window. Yaani amesimama mali nyuma kwa window.
Na amevaa nguo, si unajua ingekuwa Kisii ingekuwa nini? Inaitwa aje wanaitrana. Akajua sasa ni dingo mwenye anapangia nini? Anapanga kuiba. Sasa anataka kwanza angalia structure ya window ndio ajue venye. Unajua by the way keja zao hazikuwa sekiwa. Juma dingo akakuja waambie kama keja tulikuwa tunaishi ni fungueni ama tumwagilie nyumba maji. Kwani ikimwagiliwa maji inabomoka yenye matope? Ndio. Na mbona hazikuwa zinatoboka kukinyesha? Ile window mali iko ikidungwa juu za zile mabati za gata. Ni nyumba gani ungepata hoja haina hiyo gata mzee? Lazima gata juu hakuwezi nyesha mkoze kutega maji. Lazima mtege maji. Sasa mzee si yako pale Manyu. Hapo nyuma. Anasikiza my story. Kijana ameona hivyo. Kijana akaenda akachukua mawe. What? Lakini uzuri ni zile huko hoja kulikuwa na zile mawe za soil. So ukipigwa inapasuka. Mzee mzae akarusha mawe. Mawe ikapiga mzae kwa kichwa. Mzae akatoa nduru moja yenye wa family members hawajui. Ukisikia mzae mpiga nduru tena. Sasa ule yenye merusha mawe amehepa. Okay? Watu wako kwa nyumba wanapiga nduru. Mzae anasema anauliwa akiwa kwake. Wakajua yeye mzae tena anapigiwa anapigwa amevamiwa. Sasa ule kijana akarudi. Wewe unaweza sema ni wewe mpiga mzae wako? Hapana. Siwezi. Mimi hata naweza sema nimesikia hiyo nduru ndio maana nimetoroka. Nikikuja hivi. That was the same story. Siwezi sema ni mimi. Hiyo story ilikuja kutoka miaka mingi sana. Juu mzae kama ni mzae wangu naye angechunguza nani alirusha hiyo mawe. Unajua alikuwa na hizo? Ati alikuwa karao kitambo so. Ako na hizo investigative. Unajua alikuwa vet ni ukweli. Kwani hizi vitu za makofi? I think kitambo Kiganjo makarao walikuwa wanafunza kupiga watu makofi. Juna ile kofi hata watu walikuwa wanatembea hivi unasikia usiwahi pigwa kofi na karao. Like what happens? Polisi akikupiga kofi. Na sasa wacha ya polisi. Jeshi ya kupiga kofi. Uzaloto propaganda Bwana wapigi terrorists hizo makofi. Unasema timu zao sasa angesema yeye investigate. Yeye investigate. Intelligence collect. Na atajifanya tu hivyo, mtakuwa tu saa nyingine wanaonekana ni uoga anauza. Unatoa amenyamaza aongee hiyo story. Alafu msikia amesema na nilijua ni nani alirusha ile mawe. Alafu wanyamaze. Anataka sasa ujue zingine ni reverse. Zingine ni reverse. Ndio ujitokeze. Kama hizo nazo walinishika nazo. Kuna zingine gukali nitoleo nikasema hapana. I will not succumb. Wacha ningoje ngori. Na ndio alisema huyo mtu kama hatajitokeza yeye ataona. Nikasema hapana. Kama already unasema huyo mtu ataona. Na je akijitokeza siwaje agaidi na hiding wewe mtafute. Wewe mtafute. Na hiyo ngori kakufaga hivyo. Unajua zingine lazima ujuange thread kitoka. Mimi hata ile yangu ya credo ilikufa hivyo. Ile nilitumia credo yake, nilipiga simu, nilipigia msupa fulani simu alikuwa hapa wendani. Na simu ya mzae. Alafu nikamaliza credo na sikuwa najua ku delete number. Akakuja akaona kuna simu iliongea hapo dakika kadhaa na ikakula yeye hata yote. Sasa anataka kujua hiyo simu ni ya nani. Akipiga ni mama anachukua. Ni nani mama anamuuliza wewe ni nani? Na yeye anamuuliza wewe ni nani? Anakata sisemi. Jupia tena madhe akisikia anaongea tena na mama mwingine. Ni hata kuona nasema hiyo mzee kuongea na mama. Anaona hizi ongea na huyo mama sana. Madhe anashika nari. Hiyo nayo nilikufa nayo. Singesema ni mimi. Lakini ulikuwa unaniambia alikuwa anakuja anatisha anasema ni aliongea na huyo mtu na sasa anajua hiyo namba ni ya nani. Sasa hiyo lakini anaongea generally. Anatishia kila mtu wewe. Na madhe na nani. Na tutaongea tena na huyo mama kesho. Sasa unajua damn ni mimi Jona nitashikwa sasa. Na huyo mama anaweza sema ni nani. Niliokolewa tu na ule mtu wa kazi mwenye alitoroka.
aliacha tu job. Unajua wao kutoka wao acha, and I don't know why wase wote wanafanya job kwa mahomes wase wao chomoga duka without saying bye bye. No, I think employers have expectations of being told bye bye by their employees. Ndio, and vice versa. Ama ni expectation. Juu labda aliona akiwaambia anaenda, mtamwambia kazi. Lakini jo unajua ulifanya mbaya. Huyu jamaa alienda siku moja ukasema ni yeye. Venye mimi alienda za ndio nikatoboa nikasema hata alikuwa ameniambia ni yeye alipiga hiyo nini. Na sasa utauliza kwa nini huku unasema hiyo information? Si nilikuwa namuogopa, alikuwa mbigi. So unasema ulikuwa umemwingizia. Nilikuwa tu mimi sikuwa nataka mambo mingi. Alikuwa mteso bro, alikuwa mbigi. So ukamwekelea noma. Jamaa angefikiria kurudi wera. Sasa akishaenda ndio unasikia. Na huyu mtu mimi nilimshuku. Unajua mzee hapo uko off mbaya. Ni mimi nilipiga hiyo simu jamaa. Unampatia unamfeed information. Ni ule jamaa. Ngori zote ni zake. The bad person. Ndio huyo. Mimi ni wa hii boma. Lakini wazazi wamemaliziwa credo. Mbaya. Ni vizuri Safaricom had not launched some services like Mshwari, Fuliza ni nini juu wazazi juu angetororaziwa mbaya na hizo. Juu hata saa hii kuna kuzi yangu fulani tulimvuruga juu ya kuobtain shosho. Juu shosho za nyingine anamwambia anampatia simu juu amtumie do mahali. Jamaa ashajua kila kitu so password ako nayo. Wakitaka kujiwekea maziwa ni one time. Shosho hata anachanga jua ametoa wapi Fuliza. Hata ajui maana kuanga vinywa maziwa. Anaambiwa amebaki na punch. Na amewekewa bob mbili. So tuko kuja kudiscover ni yule jamaa jo. Mbea wacha hizo, usacha kuobtain mokoro hivyo design. Itisha tu kenye unataka. Kuobtain design gani? Afadhali uitishe do. Na hiyo sasa unajua ni time vijana ushago wamependa mokoka. Ukienda wewe unasikia anatafuna mokoka. Hata zingine akuli. Sasa hiyo ajui ni appetite ana. Wanasema ile mokoka ndio anashiba hiyo mokoka. Kadeje tro. Amejaa kwa tumbo wako sawa. Sema hata akuli nini? Nikwambia wacha hiyo mokoka hiyo. Ndio sasa ilifika point sasa wakaingizwa na ule jamaa wa madawa. Unajua kuna mzee hapa niliona juzi amenyuri huko Kakamega juu ya ku-advise apige herbs na mzee wa chuo. Akaambiwa sijui ati itaponya sijui nini akadedi. Walinyuria. Sijui tukipita pale mtaa ulipata ule jamaa anauzia watu uoga. Msiponisikiza utasema ni ujinga. Utaendelea kwenda hospitali lakini hii ndawa niko nayo, hii ndio inamaliza kansa na nini na nini. Jamaa sasa kuna venye huyu jamaa aliwaobtain akaobtain kina shosho anawaambia ndio huyu jamaa hii kiu ya mokoka iishe. Kuna kakitu anawapea. Na kanabaiwa. Kakitu kenye ukipiga hata ni cheap kupiga jaba. Ni expert hata kuliko jaba yenyewe. Na lazima upige ati kila saa ukisikia hiyo kiu. Ukisikia kuchana ukisikia ni anti jaba. Ni anti jaba. Antijaba pills. So jamaa alipiga dawa. Dawa ni how much? I think ilikuwa session moja kaa punch hivi. Hizo ni digital 10. Sasa venye nilienda nikasikia hiyo story wapi dawa gani hizo? Wacha ufala wewe, wacha kukula jaba, tulia. Hizi wacha na hizi mama hizi. Juu sasa itafika point uwezi sasa acha kukula haka kitu. Haka sasa ndio jaba. Ako kandi jaba. Kandi jaba. Unavaa ukalete hapo mtaani tujaribu. Tulimununulia kandawa kingine. Sasa zikiangi hanja ya kutafuna hiyo kitu. Si ni kama zile unajua nini kama addiction ya fegi, music kuna kuaga na fegi zenye unaweza hazina nicotine but ni za wazee wanaonekana umezoea kupuliza moshi. Ni psychological. Ni kama ile bia fulani 0%. Heineken. So inakusaidia go hiyo through your process ya.
Inakudanganya tu unapiga ine lakini haina eni. Mtu anataka kuacha kiwololo anaweza kiwololo flat. Akina THC. Ama ni kupiga tu soda. Na njaro kimeruliwa viti. Tuko ndani ya Bartalk Cliff the Cliff jemo ule msee. Na tunapiga tu mastori hapa hivi tukijua mambo inaendeleaje nchini. Mambo lazima, mambo ni kangaja huenda yakaja. Kuna watu wanasemanga watafutiwe watu. Hao watu ishajulikana shida yao ni nini? Unatafutiwa aje mtu? Unatafutiwa aje mtu? Kuna watu wanasema badala ya ushinde ukihangaika. Uko na huyu umeona mtu amekubamba, una waste resources, time na nini, getting to know her or getting to know him, then you discover actually by the way that person is not the kind of person I'm looking. So you have hit so many dead ends. Meeting all kinds of tungaurus, tungauru, and all kind of manners of people. So you decide, why can't I just give a small specs? Gani ni kama kutuma mtu spare part pale Kenyaga Road. Huwezi mwambia tu niaje gari yangu si unaimezo natafuta part fulani. No, you need to go with the part with number. Unaweza maana nataka hii na specs ndio upate ni ndio upate hiyo. So what do you think if somebody ukutafutiwa mtu, not si kutafutiwa, but at least you are it's like I'm using you as a recruiting agency. Yes. Okay, so you have done a little bit of homework for me, and now you present suitable candidates, like shortlisted. Yes, with wenye wako na ile tu vitu kidogo nataka. Then from there, now I'll conduct the high level interviews to determine who I can end up with. Mina hiyo strategy ni kama utume mtu wadhi nguo. Na ni mtu labda mnatoshana, mna same size. Akipata ni nguo ni kali ndio, hii ni peje mo ama ni vae. Yeye wacha nitunge. Wacha nimtafutie nyingine. I see what you are doing. Wacha nitafute nyingine, hii wacha nivae. Ni yangu hii. No, nasema hivi kama marafiki. Sababu naona watu wanateseka, wana waste time. So you find a shori anakuambia you know I'm looking nini. So ametafuta, amekuwa amefikiria kangethe fulani joni mtu hata roho yake itayeyuka. Kangethe is a serial heartbreaker. Kangethe ni serial heartbreaker. Sasa instead of having and hizo vitu kama hivyo, unapeana specs kidogo. Kama unasema ni aje natafuta mtu ako hii design kidogo. So kama unajua best ama mtu unajua ako hivi, we recommend, then I'll take it from there. Unanielewa? Na sasa hiyo iko best na kabla ndakuuliza huyo mtu nataka mtu mjanja, mtu anaogopa Mungu. Kuna story unaweza kuwa umevitia za mtu fulani ndio huyo mtu aogopi Mungu. Aogopi Mungu huyo. Nataka mtu mcha Mungu. Yes, a God fearing man or woman. Yes. Then probably ulikuwa mtu anatafuta mtu akona nini? Akona sese. Mtu amejaa nyama. So anasema nini? Anasema mimi na need to specs kidogo. Sasa from there interview, sasa mambo ya recruiting agency watu ambao hana qualifications wamekatwa. So qualification lazima zikuwe. People are hiring in quotes internships a lot of unqualified people, individuals, but who look qualified because of how they look like, of how the CV looks like. Sijawahi mimi personally because good train habits, behaviors, and very 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 difficult for a human being. Maybe I have unless wako kwa kambi ya jeshi. I have not experienced ama sija embrace kupewa referral. Mimi nasemanga watu wako kila mahali. But that's why wewe utapata maybe probably uko na wafanyikazi wasimami kwako. Wanakuja wakienda. Sababu you are hiring the wrong individuals for the right job. I hire passion.
I don't hire. No, you are not running an agency, bro. That's not a creative agency. The first you need qualified individuals of what you are looking for. The first few days before we continue engaging each other, nitakuwa nimeshajua ni nini nataka na wewe. Na nitakwambia. Will be outright. Yes. Can you tell somebody? Kikunja nilikwambia tutaanza ufanye ngazi miezi 6 alafu tuangalie. Lakini naona ufanye kazi siku 2. Tukuconfirm. Uwe casual kidogo. Tuone kazi yako vile iko. Alafu ndio tuongee. So mimi hiyo ndio inafikanga mahali unasikia watu wameulizwa what are we? Yes. Kwa mtu ameona amepiga casual siku mingi na apewi contract yako yenye iko na benefits kidogo. Ameka probation mbaya. What are we? The what are we ndio hiyo. Mtu anataka contract yake sasa. Casual imemchokesha. Anaona unaweza amka hivyo mwambie yuko kazi. Amefanya free for long. Na unaweza amka mwambie yuko kazi. Lakini kukiwa na kandarasi mtaongea. Sasa mimi ni huo hizo nikikwambia kenye nataka ama nafikiria na wewe uniambie unaona aje kuhusu. Because I'm saying if I would ask you nikuuliza huo ndio best yako wako namna gani, you might give me some propaganda based tomorrow niko interested. By the way kuna mafala ukawauliza kitu kama hiyo wanaweza kupiga welding ama wakupige wrong information ndio wacheke ukichomeka ukiwa ndani akia nani. Unanielewa? So even after you get various reports or recommendations, you also need to do a little bit of due diligence before you can say actually that candidate the company you are recruiting from must be a reputable one. In terms of giving high skilled individuals who can work in environments under pressure and under minimum supervision. Referral, you can get them but don't trust them. They can who don't you trust? There is a mall. There can be a mall. So utafutie. Lazima kunaweza kuwa na inside job na ujui. Unaweza kuwa tena. Unajua kuna mori alitafutiwa mtu. Na huyo mtu alimtafutia pia alikuwa anasosiwa mtu. Yaani na unajua mpaka unaweza wa trust uache pamoja. Juu unajua huyo ndo alikutafutia mama sasa hata atamchangamkia wa nini? Nani alikutafutia? Ningekuwa namtaka ningemtaka kitambo. Ningemtaka kabla nikurecommend. Umepigwa reverse psychology. Mbaya sana. So if people were honest, I would say I want these are my demographics. These are my parameters, expectations. Na nikwambia ukisikia mtu kama huyo niambie. Kweli. Mimi kuna user watu wengi tunavutwa na window shopping. Unaona ushabai. Unaona mannequin imedunga ile huyu jamaa kwanza kuna mali ni enjoy na mannequin nyingine isilijo. Inaka Yusuf fulani hapo. I need to deal with that guy. Kuna mannequin ya kitambi mzee hata. Sasa unaona mannequin inakaa hatari. Unaingia imepigwa luku. Unaichukua? Unafikiria ati ukipiga luku utakaa hivyo? No. Ndio hivyo. So unakula na body structure. So kumbe sivyo. Ni vizuri hivyo. Vizuri lakini venye unasema ujunge mabroka wengine wanakula kwa customer na kwa client. Usimwambie unani ajui juu sisi tunafanyanga tu biashara na mimi ndio nimekupunguzia bei. Huyu mtu alikuwa ameanza na 1080, si ndio? Alikuwa ameanza na ngapi? Na 1080. Usimwambie mambo mingi. Mimi ndio nimfanya afike 920 na ndio unanipatia hiyo juu 10. Kuna venye tunafanyanga biashara na yeye. Siwezi mkulia yeye. So alafu anarudi hapa. Juu wewe ukimwambia kuuzia hata kuuzia hivyo. Na mimi ndo nimefanya ifanyike hivyo. Hii zaidi ngine juu anapigwa chwani mzee. Hapo ndio mama. Mambo ya town. Broker. But feel free to recommend good candidates. Good candidates. Hiyo rosafi. Reputable organizations.
Yeah. That's what watu wanasema. Ama unapatana na mtu unamwambia venye unataka na yeye anakuambia anataka ataki ukue mtu wa mtu mwingine, anataka ukue wake peke yake. Na amekupata ukiwa wa mtu mwingine. Sasa unashangaa. Who came first? Oh, tell us. Who came first? Ati mtu anakupata na mtu alafu anakuambia ati yeye hataki ukue na mtu mwingine. Ati anataka meaning anataka ule mtu umekuwa naye advocate. Imagine. Na yeye akue sasa yeye ndio aje sasa. Ngaona hapana. Unasema serikali ni kubwa. That's why tuko na hizi talks. Yeah. We can create an office of the prime minister wife. Yeah. Ofisi huku ni mingi zinaweza na ukitaka ya opposition pia iko na itakuja na benefits. Tukupatie kazi. Bora ufanye kazi na serikali. Yes. Kazi yako ni oversight. Oversight. Usema ile mambo unaona iendelee vizuri. I think ni mambo ya and you cannot oversight a government when you are in the government or you are getting contracts from the government. So what oversight are you? Unasema uwe na relationship handshake. Yes. Salimiana. Tomorrow is Friday. So we see people on Monday. Yes, and it's a long weekend, so usisahau kukua health champion tafadhali. Why is it a long weekend? No, si long weekend. Tukiambia watu tuonane Monday, kuna siku kadhaa. Okay. Unasema masaa ya Bartalk. Use it responsibly. Itumie vizuri. To become a health champion. Yes. Tuonane siku nyingine nikikuacha na Nana Remix. Joshua Baraka featuring Joe Boy.